So this event is all about water ball challenge. So என்னன்னா இந்த சம்மர் அவ்வளோ கொடூரமாக இருக்குது, நம்மளாலே சூடு எடுத்துக்க முடியல. So it will be great if we can keep a bowl of water in front of our houses. That will be great for the especially strays and street dogs and everyone. So yeah, so I hope we do our bit. நம்ம வீட்டு முன்னாடி ஒரு பவுல் ஃப்ரெஷ் க்ளீன் வாட்டர் வச்சா அந்த ஸ்ட்ரீட்டோட டாக்ஸே வந்து தண்ணி குடிக்க முடியும். ஸோ ஐ ஹோப் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அஸ் அண்ட் we do our bit. That's it. அவங்க சொன்ன மாதிரி ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஒரு சின்ன விஷயமா தெரியலாம், பட் அது வந்து வெளியில் இருக்கிற அனிமல்ஸுக்கும் பேர்ட்ஸுக்கும் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ஸ்குவிரல்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய விஷயமா படும் நம்ம செய்கிறது. ஸோ இந்த சின்ன விஷயமா நம்ம நினைக்காம இதை வந்து நம்ம ஒத்தொத்தரும் பண்ணால் அது நாளைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷனாக மாறி அது வந்து ஒரு இட்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் த பிளானட்டை வந்து இதை எந்த விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணுன்றது வந்து நமக்கு தெரியாது. நம்மளோட ஸ்மால் கான்ட்ரிபியூஷன் இது. அண்ட் குளோபல் வார்மிங் வந்து இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கிற டைமில் வந்து வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி இருந்தாலும் அதே டைமில் வந்து கேட்கலாம், இந்த மாதிரி தண்ணி எங்களுக்கே இல்லை, அப்போ நம்ம தண்ணி எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு. கொஞ்சம் தண்ணி வைக்கிறதுனால நமக்கு ஒன்றும் சேதாரம் ஆக போகிறது இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக அவங்கவுங்க வீட்டில் டெரஸ்லேயோ இல்லை வெளியிலையோ கேட்டுக்கு வெளியிலையோ எங்கே முடியுதோ வந்து வைங்க. அண்ட் இந்த அவேர்னஸை வந்து உங்கள் சில்ட்ரன் மூலியமாக நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணால் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். நீங்களாக வைக்கிறத விட உங்கள் பசங்களை வந்து பண்ண சொன்னீங்கன்னா நாளைக்கு அவங்க வந்து ஃப்யூச்சரில் அவங்க பசங்களுக்கு அவங்க வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து வீட்டிலேருந்து ஆரம்பித்தா நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து இதை எங்கள் அம்மா கிட்டேருந்து பார்த்து கற்றுக்கிட்டேன். என்னோடய பாட்டி பண்ணாங்க, இதை ரொம்ப வருஷமாக எங்கள் வீட்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. காக்காய்க்கு சாப்பாடு வைக்கிற மாதிரி இதை வந்து ஒரு பவுலில் தண்ணி வைப்பாங்க எப்பவுமே வெளியில். ஸோ கேட்ஸ், அங்கே இருக்கிற ஸ்குவிரல்ஸோ அங்கே இருக்கிற காக்கா எது இருந்தாலும் சரி, அது வந்து அந்த தண்ணியை குடிக்கும்போது இட் ஆல்சோ சேஸ் சம்டைம்ஸ் யூனோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலாக பார்த்தா கூட நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ் நம்மளை பிளெஸ் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி கூட சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்படி வேணால் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி செய்யுங்க. செஞ்சால் வந்து இது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் for the planet, for your children's future and their mentality, and it will definitely do you good. So please do it. சம்மர் அண்ட் நம்மளாலே வெயில் தாங்க முடியல. ஸோ பாவம் இந்த க்ரீச்சர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவோம், ஏன்னா அவங்களுக்கு ஷெல்டர் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு ஸ்மால் ஹெல்ப் லைக் வீட்டு வாசல் இந்த வாட்டர் பால் வச்சிருந்தோன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸ், நாட் ஒன்லி ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ், பேர்ட்ஸ் எல்லாம், கேட்ஸ், எவ்ரி ஒன் கேன், ஆல் அனிமல்ஸ் கேன் பி ஹெல்ப் பை திஸ். அண்ட் நம்ம வீட்டில் நம்ம ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு பிக் சேஞ்சாக இருக்கும். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஷுட் ஆல் டூ திஸ் அண்ட் சப்போர்ட் திஸ். தேங்க்யூ. Thank you. So thank you all for coming here today. Thank you Arun, PFCI, for inviting me here. So thank you Aishwarya Menon for coming. You look so beautiful. I really admire of you. So இன்னைக்கு நான் ஒரு ஃபேக்ட் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். என்னன்னா வந்து யூஸ்வலி ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் எஸ்பெஷலி 3 வயசு வரைக்கும் தான் வாழும். மேக்ஸிமம் ரொம்ப இன்னும் லக்கியாக இருந்ததுன்னா 6 வயசு வரைக்கும் தான் வாழும். ஏன்னா இந்த மெயின் ரீசன் ஏன்னா அவங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கிறது இல்லை, க்ளீன், they don't have access to fresh drinking water. ஸோ அதனால அவங்க வந்து யூஸ்வலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கட்டர் டிச்சில் தண்ணி குடிக்கிறதுனால, அந்த அழுக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுனால they get so many diseases and they pass away. So this is a sad fact. So adukkaga this is such a beautiful event. I'm so privileged to be a part of this event. It's called Water Bowl Challenge 2022. இது வந்து என்னன்னா நம்ம வீட்டு முன்னாடி ஒரு பவுல், ஒரு கப்பு பவுல்லையோ ஒரு ஃப்ரெஷ் வாட்டர், டேப் வாட்டரோ குடிக்கிற தண்ணி நம்ம வீட்டு முன்னாடி வச்சோம்னா அந்த ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற எல்லா டாக்ஸும் they can, strays in general can drink the water. So I think it would be a great thing if we all could do that. We can start inspiring people. First let us start doing it, let us do our bit. So I think it will be a beautiful thing if we all do. And one more thing, it's a request from my end. நம்மளுக்கே தெரியும் சம்மர் அவ்வளோ சூடாக இருக்குது, நம்மளால் ஃபேன் ஏசி இல்லாமல் உட்கார முடியல, ரொம்ப சூடாக இருக்குது. ஸோ இமேஜின் திஸ் ட்ரேஸ், அவங்க கால் பாதம் வந்து நம்ம கால் பாதத்தை விட ரொம்ப ரொம்ப சென்சிட்டிவ். அதாவது பாவம் அவங்க வந்து நம்ம வீட்டு முன்னாடி அந்த ஷேட்ல ஷெல்டரில் கொஞ்ச நேரம் படுத்துட்டு இருந்தா கொஞ்சம் தடுத்து மட்டும் விடாதுங்க. தட் இஸ் மை ரிக்வெஸ்ட். அண்ட் ஐ ஹவ் ஹியூஜ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அருண் அண்ட் PFCI because they have been the voice of many voiceless animals and I am a huge dog lover. So நிறைய தடவை எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. நான் வந்து ரோட்ல நிறைய ஒரு தடவை டிசீஸ் டாக் ஒன்று பார்த்தேன், அப்படியே உடம்புலாம் அவ்வளோ
skin disease, no mudiyama ullukulla I think it was sick, it couldn't move. So I called Arun immediately and his team of volunteers. A huge shout out for all the volunteers of PFCI. I think you guys are brilliant, and immediately they acted, and immediately they sent a team and helped the dog. And இதே மாதிரி இன்னொரு தடவை ஒரு டாக் அபேண்டன்டாக இருந்தது. அண்ட் நான் அருணை கால் பண்ணேன். ஸோ இதை பண்ண முடியுமான்னு இமீடியட்டாக அதோட ஓனர் கிட்ட சேர்த்து வச்சாங்க. So I think, thank you Arun, thank you PFCI again. So thank you, I'm so glad to be a part of this movement, and please again let us start with us, let us do our bit, let us keep a bowl of water in front of our houses. Thank you. Thank you for having me here today. I think Aishwarya said most of it that we all want voice out here today. I think it's extremely important we at least have voices that we're able to tell how hot it is, what we need, and how thirsty we are in the weather that is and all the global warming that's happening right now. These animals all around, not just cattle, dogs, birds, squirrels for that matter, cats inside and around your houses, I think they don't have the voice, and they really don't have the kind of water that they are looking out for and craving for. This is something that my mother has been doing in my bungalow where we stay, because it's not an apartment. So she's been doing this for years, and I think I just wanted to mention it today that it's become such an awareness today that it's become a necessity that we have to voice it out to people, because I've seen her do it, I've seen my grandmother do it. They keep bowls of water outside the house just for squirrels, for cats, for small birds to come and just have water. I think that makes a huge difference in today's world with all the global warming that's happening. So I thank PFCI for calling me for this, and I did want to be a part of this initiative because it's something very, very important, and if our voices can spread some kind of awareness and make at least 2 people do it, I think that's going to make a huge difference. So thank you so much, Mr. Arun, for reaching out to me, and thank you PFCI for having me here today. I know how hot it is, and I was quite adamant that we should have it in the evening, because I did know how difficult it is for everyone to come in the morning in this heat. So I thank them for obliging and having it in the evening. So let's do our part, and I think it's very important that like we say, charity begins at home. I think awareness also begins at home. We need to teach our children to do this, we need to teach people around us to do this. Just keeping your terrace wherever you can, just water. That is something, our body is made of 80% of water, so you know how important water is for everybody, all kinds of beings. So and the scarcity is becoming so much today that it is alarming. So let's not let it affect people and animals around us, and do our part. So please do take this initiative really seriously, and I'm doing my part, and I hope you will. Thank you.